ಆಕ್ಷನ್. ಎಂತದ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇದು ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ. ತಮಿಳ್ ಅಂಡ್ ತೆಲುಗು ಬೋತ್ ಈಸ್ ಬೋಲ್ಡ್. ಇದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನೇ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಜ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಡ್ಕೋ ಬಲ್ಸಿಂದಾರ ಬೊಕ್ಕಲಿರ ಕೊಡ್ತಾ. ಬಾರ್ಕೋ ಬಡ್ಸಿಂದಾರ ಬೊಕ್ಲೇರ. ಲೈಕ್ ಬಾರ್ಕೋ ಬಾರ್ಗೋಗೋಣ ಅಂತೇನೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. 40 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿರಿ 40 ಸಲ? 39 ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. ಫೋಕಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಗೋಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ತಗೋಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಡೈಲಾಗ್. ಕಡೆ ಯೋಟೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಶ್ರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನುಶ್ರೀ ಆಂಕರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಾನಿವತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೀರಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿದಂತಹ ಹಾಡಿನ ಮೊದಲ ಪಲ್ಲವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೀ ಈಸ್ ದ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೇಡಿ ಪವರ್. I thought that was over. Oh, I thought that was over. I thought It can't be. Hi. hello. Hi. I haven't even said hi yet and I'm already blushing. So she was talking so well and the way she was speaking was so sweet, no? I got lost. I didn't know whom she was talking about. I was asking talking about me. About you. Very much about you. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಬರ್ 1. ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಾರ್ಗಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಗೌತಮ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವಾವ್ ಏನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ಹರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಹತ್ತು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲಿ ಮೂವಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾರ್ಗಿ, ಟುಡೇ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಕ್ಷಿತ್ and we have celebrated Charlie, how did you enjoy the film? It was very emotional by the time I finished. You saw that. Yes. Living proof. So loved the relationship they both shared, and I think we spoke about this even before. There are 2-3 scenes that he had done which I'm a little sensitive. Recently we my sister bought home a puppy, and I didn't want a puppy at home because I know that I might not be able to take the loss and all of that. So watching the film was like suicide. I shouldn't have watched the film, but he asked me to watch it. So as I was say deep into the film, I was trying to make myself strong, saying no, don't cry, it's okay. So there were 2-3 scenes where he performed. It was so honest, and you know, you hope, you beg God, saying just 1 minute, can you just listen to what I'm saying, and can you make Charlie get better? For me it was a different journey, and that's why I told him that there are a few films which, you know, you stay there, you cry and then you leave, but there are a few films in my head, they start developing into something else. ರಕ್ಷಿತ್, ನೀವು ಗಾರ್ಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಂಬ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Story, first story. This I myself will say. Yesterday after watching the film, we both were actually looking forward to his feedback on how it was. If he had just said I did well, I would have been disappointed. I'm happy that he liked the film. Otherwise, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ನೋ ಹಿಸ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಐ ನೋ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾವು, ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಟ್ ಟೈಮ್. ನಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ
ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್? ತಮಿಳ್ ಅಂಡ್ ತೆಲುಗು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್, ದೆನ್ ವಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್. ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ ಇಫ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ? ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಹರ್ ಬೈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ these days someone talks I'm like okay this word I've spoken, that word I've spoken. ಓ ಹಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾ ಲ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. I don't know the difference and you'll be like la obba went mental 1-2-3 days and you know what was frustrating, they'll play back and I'll be like no that is what I said. They'll say anga and you know what is challenging, in the same sentence you have la and na. Oh my god. Which is the most difficult word you have there were 2-3 words. your favorite ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನೀನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ I think third day only I got it right. First day's reel we had that, but it took me 3 days to master that word alone. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ನೀನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಿದು 300 ಟೇಕ್ ಇದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. If it was a straight Kannada film, I'm sure as I was doing process the of film, shooting, I would have learned the language and now I'll at least try to speak. Alva? I'll not be talking in English. I would have picked up at least few words. ಬಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ You ಮಾಡಿದ್ರು. know where I had a problem? My language is Badga. So I'll talk to you right now in Badga. It's also a form of Tamil. No, it is a little bit of Kannada and Konkani. So ಈಗ ನಾ ಬಂದು ಬಡವನು ಮಾತಾಡ್ದು ಅಂದಲೆ ಏನಾಗ ಪುರಂಜವ ಚಿಟ್ಟಿ ಯಾವುದು. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಕೂರ್ಗಿ ಕೂರ್ಗಿ ತರನೂ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಕೂರ್ಗಿ ಕೂರ್ಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಇತ್ತಮಕ್ಕ ಗನ ಅಂಬುದು ಬಂದು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುರಂಜವ ಚಿಟ್ಟಿ ಯಾವುದು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೂರ್ಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು us actually. Nice. So ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. so for me after I learned a little bit of Kannada, I went back home and I was talking to my mom with konjam Kannada. Nice. She was finding it weird, these are not Badga words. So it might sound a little like Kannada, but Kannada is actually very difficult. Yeah, it's once you start learning maybe it becomes really Maybe in a while. But you've been very fluent with Tamil, Telugu and Malayalam also. Malayalam I Decent can Malayalam, understand and I can speak, but I feel a little shy because I've still not got the tune. You know, each language has a different rhythm to it. Yes. I still haven't grabbed Malayalams, so I kind of restrict myself from speaking, but Telugu and Tamil I'm comfortable. What was your connection with Kannada language? Like before you dubbed for this film, like Kannada cinemagal nodidra athwa Kannada haadgal kelidra? Like I think Gantumute was the first film that I'd seen. Oh, nice. And after that I watched we've discussed Pallavi Anupallavi. And KGF, we spoke about Pallavi. We watched KGF, then U-Turn, Lucia, and Charlie, Garuda Gamana Rishabhana, and I said, or ಎಷ್ಟರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು Garuda Gamana Rishabhana? if I practice something, I'll be able to say it right, but because I'm not, I'm holding back. ರಕ್ಷಿತ್, ನೆನ್ನೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಗಾರ್ಗಿ ಸಿನಿಮಾ, and first of all really thank you ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. First of all, I loved the film. I wish I'd asked her before the camera was rolling. If this was in fact, Rakshit ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 hours discussion ಆಯ್ತು. 2 hours discussion ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಕಾಡಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೌತಮ್ and of course Sai Pallavi's performance. No, his writing I think has made me. And to be very honest, ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ್ಸ್
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ಡ್ ಇಂದ್ರನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ You and you, both of you are dead. why no I really liked you but still along ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮುದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ರಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ವೇ ಹಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ದ ವೇ ಅವ್ನು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಅವ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ದರ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಗ್ 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 ಅಂತ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕಿರಾ ಕುರೋಸಾವಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವೈಬ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರನ್ ಬಿಟ್ಟುನು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಜಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವರಂತೂ ತಿಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೇ? Like When I read the script, I have a connection, the character I play or the film, the script that I'm reading. And after that, over time, you start running that in your head. If it's a character that I haven't played or I don't relate to that character, I start thinking that I am the character, and over time, you start getting traits of that character. I will be able to come out of it maybe only few months after the release of the film, or say after I'm done shooting for the film maybe. But it does bother your system. I'll never lie saying that it was easy. Sometimes when you're there in this skin and when you feel like you're cheating on the character, you don't feel good about it. You still feel like Gargi but you're in another place, but you have to give your 100% over there. That was a little challenging. ಅರ್ಚಿತ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಮುಂಚಿನ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಪ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು Gargi ನೋಡಿ. ಗಾರ್ಗಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5-6 years ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಅದು ಹೌದು, ಅದು 40 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿರಿ 40 ಸಲ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 39 ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇನು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ನಾನು They asked me for the lyrics ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ also. ಕೇಳಿದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಕಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಏನಂತ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರ? ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಅ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ನನಗೆ ಈ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ there is one there's a dance troupe in Karnataka. They do this Aigiri Nandini. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I love that performance. I've watched it like twice or thrice. But this was 38 times. That was only twice. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ದೇವಿ ತರ? ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದಂತಹ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. You are really humble. Thank you. And I enjoy your dancing. So ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅದಿತ್ತು ಪ್ಲಾನ್. ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಥೀಮ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. What a beautiful dancer you are. Like what a beautiful dancer. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ whenever I have seen you are one actress, I have never seen you with makeup in films. Is that like ನಿಮ್ಮ personal choice adu? Like you really don't wear makeup, like, and how do you look so beautiful without makeup? No, not at all. I think it depends on each one's But the whole of our film she didn't wear. ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೀ. ಹೌದು, ಒಂದ್ ಪೌಡರು ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ, ನಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಮೇಕಪ್ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ. So you don't take the makeup assistant to with you? I have a hairdresser who does my hair. I've never seen you like what is the basic makeup you do? You don't do it. I use a moisturizer and I put on eyeliner. I think she washes her face because we know we get the water and she uses some face, you know, and moisturizer, and I use eyeliner because sometimes if you're going night shoot and all that, my eyes tend to get
little droopy, no? So to just, but in our film, I didn't use, because it shouldn't look like I'm somebody who has the time to put eyeliner. But I think 2 films I didn't use any makeup. It is Gargi and Virataparvam, the film that just released. These 2 films I had absolutely nothing on. Just wash my face, come and stand, that's all. But otherwise also the other films, whatever you have done, also, Eyeliner. very It's just, no, I did eyeliner, that's all. ಗೌತಮ್ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಥೆ ಇದು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯನ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೆಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ನನಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಟಿ ಮಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೇಗಾಯ್ತು? ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟಿಂದಾನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಈ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಸೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಸೌಂಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ 6 ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಮೋರ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಡಿಯಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಸಬ್ರು, ಬಟ್ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೇ, ಗಿವನ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ could you give us some names? My knowledge of Kannada industry, I think I'm yet to explore so much the talents or the content, but from whatever I've heard of him speak, I wish if Shankar Nag sir was alive, I would have wanted to under him if he would have found me eligible to be good in his film. So I think I would have wanted to. Somebody alive is looking at you. That is us. You can't pick. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? You were expecting your name? It's okay. Shankar Nag is good. In fact, I don't know if he knows this. There are so many fans. They have always mentioned in the troll pages or the social media pages with Shankar Nag sir photo and Rakshit Shetty's photo. They've always they've always told that Shankar Nag sir avaga namge ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಹೌದು ವೇರ್ ದೇ ಡೂ ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ರಕ್ಷಿತ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಪರಮ್ಮ ಇಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ? I'll tell you sometime. Not now. Randomly ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ Not now. You're actually forcing him to say that no, I have to pick this woman. Maybe he's thinking, no, maybe he's having second thoughts. No, I don't want her in my film. Why are you forcing me? See, I've already spoken about my next 5 films. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 15 ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಹೋಯ್ತು So I don't know. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ. ಛೇ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ 3 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ತರ ಎಲ್ಲ You're crying already. He's laughed so much that he's got tears. maximum I pulled his leg down on that only. I'm asking very genuinely. When you cinema making See, only 2 films have taken 3 years, okay? Yes, sir. 2016 I did 3 films in 1 year. Nobody talks about it. Hey, of course, your dance. That's why We nobody spoke talks so much about your dance now just now. You have to see his dance. I'm just waiting for the break. I'll put it on. My phone's right here. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ನಟ, ಚಾಲ್ತಿಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಟ ಹೌದು, ಟು ಗಿವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅ ಫಿಲ್ಮ್. ಓಡೋ ಕುದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಓಡೋ ಕುದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that will always come back to you. It is already come for me. ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. In terms of life, both films have taught me a lot of things. I don't regret that I gave 3 years to both the films. ಓಕೆ,
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಗಾರ್ಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಸಿನಿಮಾದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ? ವಿಲ್ that be difficult? That depends on the dialogue. Which dialogue? He knows that I try that one only. Which one? ಹೇಳೋದಿಯಾ? ಅದು ಬೇಡ ಅಪ್ಪ, ಅದು very. But you got so much appreciation for that small clipping what he released on YouTube. Everybody were, appreciating like, wow, yeah, amazing. No, amazing ಅಂತ. that was like blessing from God, where he saw me work hard for 3 days. He said, one take, go Pallavi. So that one take is what they got. After that, see, I'm not getting it right. ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Sir, ನೀವು ಇನ್ನೂ easy ಬಂತು Since we have Rakshit, he's presenting Gargi film in Kannada. Rakshit, ಒಂದು small help ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಇವಾಗ. ಎಂತದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಂತದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಂತದ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಂತದ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? I think the other fellow will say yes. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಪರ. Exactly, you're telling it very cutely. Foul language you use in Kannada? I said some bad word. Majorly. Hey, I don't think it's allowed, huh? What if it's not a complete foul Yeah, word? it's No. not that foul. I mean, also. we won't know once it comes You out. said If it polling. becomes a controversy, then we'll know But it's a bad word. when I used that in the film, the censor asked me to cut it. Yeah. Hey, what are you doing? Bowling is bastard. But I said poli because you'll think of the sweet. Yeah, poli means in Tamil that's sweet that you eat. ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಪೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Thank It's not like God. it will be a police case and all. Hey, yeah, no. max to max people. Everybody is laughing. Max to max. Next time, don't tell which room. Which hotel you're staying in. They might Yeah. throw few stones. He's just trying to scare you. I'm don't leaving know. after this interview. Book me on a flight out of here. Chumma, these people are just trying to rag you, that's all. No, but it's okay. I think I've spoken bad words in Telugu, but that was with consent. This is like he only taught a taught child to talk and he just No, let he me only talk. taught you the dialogue. No, you don't tell your param word. Yeah. Also, surely, where? Yeah, you Rajaji Nagar. ಅಯ್ಯೋ this is Rajan. Okay, that's Nagarbavi. That's my house. Not bad. Not bad, correct. Somewhere close to the Somewhere Nagarbavi. close. You're going close. Okay, few streets from Nagarbavi. Rajeshwari Nagar. Rajeshwari Nagar. Okay, since he made you say a Kannada dialogue and he's only seen your songs and one film Premam, okay? Could you please teach him one dialogue? I've of seen yours? more songs. Parvala, I'll teach you something in Tamil then. Yeah, come on. Tamil and Telugu, Right. both he's bold. Hey, shut up, man. I'll tell him my Fida's tit for tat. Fida's first dialogue Okay. in my film itself. 3 words. I gave you only 3 words. ಬಾಡ್ಕೋ ಬಲ್ಸಿಂದಾರ ಬೊಕ್ಕಲಿರ ಕೊಡ್ತಾ. Whoa. Bad words. Okay. What is that? ಬಾಡ್ಕೋ Badko. ಬಲ್ಸಿಂದಾರ ಬಲ್ಸಿಂದಾರ ಬೊಕ್ಕಲಿರ ಕೊಡ್ತಾ. ಬೊಕ್ಲೇರ ಕೊಡ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕಲಿರ ಕೊಡ್ತಾ. ಬೊಕ್ಲೇರ ಕೊಡ್ತಾ. ಅವಳು ಇದು ಫುಲ್ ಈಗ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Come on, director, action ಹೇಳಿ. Focus. ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಬಾರ್ಕೋ ಬಲ್ಸಿಂದಾರ ಬೊಕ್ಕಲಿರ ಕೊಡ್ತಾ. with one go. ಬಾರ್ಕೋ ಬಲ್ಸಿಂದಾರ Barcode ಇಲ್ಲ, He's like barcode. No, not bar. Barcode. Barco. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ಗೋಣ ಅಂತೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕಲ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಕಲ್ತು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆಸೆ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಪಲ್ವಿ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾರ್ಗಿ, ಡಿಡ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯು? ಲೈಕ್ I think it did. ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. For a long time I was troubled. Sometimes you become the victim, but sometimes you are just a mere spectator. I think that is even more traumatizing for me, because you're helpless, you can't do anything. When you are the victim, you can cry, you have people comforting you, you have some voice maybe around, but when you're just a spectator and you don't know in what way you can do anything, that bothers me a lot. So yeah, it did bother me for a long time. I think I was very disturbed, and I also have a liking for scripts which bother me a lot. ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೃಶ್ಯ, ಎರಡು ಸೀನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು. ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಚೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು
ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6:30 ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆ 2 ವಿಷಯ. ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ನೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆ ಥರ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಸೀನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಟುಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಂಟರ್ವೆಲ್, ಅದೇ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. We took a break, but still we made sure that we had to rewind it. I just wanted to hear her lines, you know, like when she tells about the media. ನಾವು ಅದನ್ನ 2-3 ಸಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೈನ್ ನ ಕೇಳಿ, because it was that powerful. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಮೀಡಿಯಾದವರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮೀಡಿಯಾದವರಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾದವ್ರದ್ದು ನಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದು ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು. I have my other different stories. So for me, I just wanted to like whistle, but I don't know how to whistle, but I just wanted to whistle. That's where I saw Gargi bittu ಒಂದು ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದು ಕಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, like a mass feeling ಬರುತ್ತಲ್ಲ. No, but I think when we did that scene itself, he did not want it to be like a moment for the actor. You know, he didn't try to cater or do something for the actor that I am. He wanted to, if somebody is right now, I'm so furious that I would go break the cameras. I would say, what are you people doing? But how do you compose yourself and talk to people in their level and tell them what they're doing is wrong, what you're portraying out there is wrong. So he said, hold back the anger, and then we put forward the lines. So the lines might be there, but the anger within me was the anger within me. You know, sometimes you don't want to show your tears in front of a person, so you have a blank face and you try to be strong. That's what I and moreover first of court ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, that's the first time she's addressing the issue like this. ಹೌದು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಟ್ ಒನ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್, நீங்க சொல்ல நினைக்கிறது நியூஸ் இல்ல, நடந்தது சொல்றது தான் நியூஸ். இதுதான் ஒரு விசில் வாங்குற ஒரு டயலாக் சார். So that was very very nice. Even when she said it, I thought that was the right temperature. In ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರೆ it becomes full hero. ನಾನು ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That's nice. ರಕ್ಷಿತ್, ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಸೀನ್ ಯಾವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? written and directed by ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂತು. ನಾನು ಅದ್ರ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಗಾರ್ಗಿ ಚಿತ್ರದ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಲ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಸೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೀನ್, ವೇರ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಂದಿರನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ overtook the one without Saibal. I think that scene was very nice, and the last one. Hey, you be honest, did you like Indrans or Gargi? I connected with Gargi. I was watching the film as Gargi. Even if he said Indrans, it's okay. What can I do? I already heard his story this morning. What? Indrans was stunning. Oh my god, ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. I have a small segment and on that note we will end the interview, okay? Rapid ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋಂಥ 5 ಕಾಮನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಏನು ಸರ್? Is that a sound you make? It is a sound. Three sounds I got it. Actually, ಇದು ಓಕೆನಾ? ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಏಯ್, ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. Let the record say that I was the first to say. What are you calling Charlie? How do you call Charlie? Sir, the next question. ನೀವು ಇವಾಗ ಮಾನಿಟರ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಎದುರುಗಡೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹತ್ರ, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಕೊಡೋಂಥ ಮಾನಿಟರ್ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಂಥ 5 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೋಗೋಣ. No, he does this. Super. One more ಹೋಗೋಣ. No, this is very nice, but we'll just go one more. So we know that was a bad thing. Okay. When someone is not actually seeing you, what your expression? Then what? Who's that idiot in the background? Ask. ಯಾರು ಅದು ಹೇಳಿ ಸೈಡ್ ಬಾ ಅಂತೇನೆ. He does this. Nice. Rakshit. One is I keep saying ready. That is one thing. That's a nice one. And action cut though, obviously. Yeah. How do you say action? Roll camera and lights and action is that
that is my tone. And cut it, beauty. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಯಾವ ಬೋಳೆ ಮಗ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್. ಗೌತಮ್ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂತ 5 ಊಟ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಏನದು? ಮುದ್ದೆ ಪಾಲಕ್ ಸಾರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಡೋದು, ಮುದ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, Okay. ಮುದ್ದೆ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು. ಓಕೆ, ಮುದ್ದೆ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ನೋ ಚೆನ್ನೈ ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಉಡುಪ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿರೋದು, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಮೇ ಬಿ 1 or 2 ಗುಡ್ ಬಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ರಕ್ಷಿತ್, Mangalore ಅವಲಕ್ಕಿ. I have it with coffee. Hey, Like mix it with correct. coffee and yes, have it. yes, Yeah. yes, I remember. I do that. Yeah, nice. So that is one. Buns. Mangalore buns. Kor roti. Mom makes this idli mixed with kaldu. Kali. You're a proper Mangalore. So that with chicken curry obviously. One from here. Boiled rice and any vegetable curry what mom makes. Basala or anything. Yeah. Okay. Nice pickle. Pallavi? I'm a vegetarian. I love rasam. I love paniyaram. ಪಡ್ಡು Paddu. Sweet one. No, ಇಲ್ಲ, the spicy, other one, the ನಮ್ದು. spicy one I like. ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ಸಿದ್ ಫಸ್ಟ್ No, but even ಅಲ್ಲಿ, otherwise in Tamil Nadu we get paniyaram. ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ. ಯಾ, Kotagirila we get avare and kali. ಅದೇ ಮುದ್ದೆ ಅವರೆಕಾಯಿ ಸಾರ್, ಅದೇನೆ. Oh, okay. Okay, that one I enjoy. I like papri chaat. I have papri chaat a lot. Okay. And I have a thing for sweets. Okay. Have a lot of pastries. Okay. And yeah, Oh, then When- you'll when you rasmalai, say- basundi. And she says lot, she means like Actual lot. half a kilo. No. When on days when I feel like having, I'll have half kg cake. You know. Why are you Yeah. shocked? Half kg. Yeah. Where does it go? Where does it go? No. Lately it is actually adding up. So now I'm not able to have half a kilo, but at least I do eat a lot. ಗೌತಮ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಫೇವ್ರೆಟ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ Okay, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. please, ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಗೋ. ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಆನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾಯಗನ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಣಿ ಸರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್. ನನಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಊಟನೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅಂತ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ you ಮೈ have ಆಲ್ a ಟೈಮ್. long list. Yeah, I understand. Rakshit? I think my all-time 2 favorite films are Prestige because of the screenplay, Pulp Fiction, Accident, the whole series of Malgudi Days, Gangs of Wasseypur, You can take and all of there's this film called Akira Kurosawa's film called Kagemusha. It means body double. Okay. It's one of the beautiful films I've seen. Pallavi, yours? Kannathil Muthamittal. I think that Madhavan and yeah, Simran. Oh, Iruvar. You're eating into mine. Iruvar. Yeah. Okay. So those 2 films, I think of Manisha's that I could really connect with. Yeah. I like Hey Ram. How did you miss out on ಕಮಲ್ ಸರ್, ಐಮ್ ಅ ಡೆವೋಟಿ, ಐಮ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಲೈಕ್ ಅವ್ರಾದ್ಮೇಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಅಷ್ಟೇ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಟ್. I think a lot of Kamal Sir's films. I liked Capernaum or there's one film that bothered me a lot because that was a thought that I always had. Platform Killer, there used to be a lot of It's on Prime. yeah. We don't have to endorse. Capernaum and Elvis, which I recently watched. That really got to me. I like Bohemian Rhapsody. I think I'm done with 5 films. 5. Yeah. 6. Super. She was very quick. But still she was very quick. This is the last question, okay? But you have to be very honest. 5 ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ, 5 ಇದೊಂದು ಬದಲಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಅಥವಾ 5 ಅಥವಾ 3 ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್, ಮ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ her work, which makes it easier for somebody like me to work with her. Very interesting set of values as a human being. I've not met anybody who still exists in current day age with ಕೊಳ್ತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇನ್ನೂ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೊಳ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದೇನೆ ಈ ಕಡೆನು. ದಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲಾ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ.
ಫ್ಲಾಪ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ now you started, I thought with the compliment he wanted to move to the next side. Next. ಅಲ್ಲ, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಲಾಡ್. ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು. ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್. that's the only thing. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಡೇ ಅಂಡ್ ಏಜ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಸರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಸರಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಶ್ ಈ ಕುಡ್ ಸಿ ಇದು, ಬಟ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆಲ್ ವಿಶರ್. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋ ಆನೆಸ್ಟ್. ಆನ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್, ಆನ್ ಅ ಲೈಟರ್ ನೋಟ್, ಗಾರ್ಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಂಥ ವೀಕ್ಷಕರು, ನೋಡಿದಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಆಡಿಯನ್ಸು ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ರಮ್ ಗಾರ್ಗಿ ಫಿಲ್ಮ್? ಅವ್ರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಭರವಸೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಲಿಟಲ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. Pallavi, I think is a very important film, and very few films as an actor, as actors we get to play which portray serious issues, and where the director knows his vision and he puts it in a way and it's not been exploited, and you try to sympathize too much or you try to show too much of say the victim's plight and all of that. It is just plain to the emotions and how you put it there and how people carry it. Otherwise it's going to be too many things running in your head. So he at least knew what he wanted out of the film. So there are very few films which the actor, as an actor, I might have an opportunity to play a role like this. So I think it's important people watch a film like this, and it's only when such ideas are appreciated, I think more people will come up with ideas Such which good are content. more nicer and which are important at this day and age, I think. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Definite. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಜೊತೆ? ರಕ್ಷಿತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. 2 ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಗಾರ್ಗಿನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಬೇಗ ನೋಡೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್